டெஸ்ட் பார்த்துக்க. கோல்மோகோர் சிம்போ டெஸ்ட் பேர் வந்து ஃபாரினர்ஸ் பேர், சரிதா? அதனால டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இதுல டைப் 1 எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கிவன். அப்போ ப்ராப்ளத்தை பார்த்தாலே தெரியும் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும், சரிதா? அப்படி இருந்தால் அது என்னது? டைப் 1. ஸோ மெத்தட் ஸ்டெப் 1, there is no significant difference between expected and observed frequency. So expected frequencyங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்? நம்ம ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம், சரிதா? ஒரு அசம்ப்ஷன், that is called expected. Observed frequency அப்படின்னா சாம்பிள் எடுத்துருவோம். அதாவது after conducting the test we have to take the sample. ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் போய் மார்க் கேட்க மாட்டோம். அந்த பர்டிகுலரா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 5 or 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டு வாட்ஸ் யுவர் மார்க்னு கேட்போம். அதை என்ன செய்வோம்? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் கொண்டு வந்துருவோம், சரிதா? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் ஆஃப் இது எஃப் ஆஃப் ஓ அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஓங்கிறது அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ். அதாவது இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், இது பேரு குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, நிறைய வேல்யூஸ் வரும். அதில் எது மேக்ஸிமம் we have to choose that. This is called D. Step 3, டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். பாரு, இது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லாமே டி டேபிள், சை ஸ்கொயர் டேபிள், ஓகே, எஃப் டெஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். இஸ் த நியூ ஒன், எஃப் டேபிள்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆல்பா ரெப்ரசன்ட் டிகிரி, சாரி லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட், டிஎஃப் ரெப்ரசன்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஹியர் n is the degrees of freedom, n represent number of observations. எத்தனை செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ that is called the observation. ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து கன்க்ளூஷன். ஸ்டெப் 4 as usual தான். if table value is greater accept catch not, table value less ன்னு என்ன செய்யணும்? reject catch not. it's common for all problems. so conclusion. so 4 steps தான் எல்லாமே வரும் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? சரி, all of you listen carefully. Here they have given the data earning in thousands. Here we have to take everything as in 1000. The area manager, sales manager, expecting the salary. If he sell the product, 6 number of products, he can earn 25 to 30,000. It is the expectation of the manager. If he sell 17 number of items, he will get the salary 31 to 36,000. It is the expectation of the sales manager. Okay, here they have given the expectations, but actually what happened observed frequency is actually happening. If he sell 9 product only, he can earn 25 to 30,000. But it seems the expected and observed frequency are different for the first set of value. In second set of value, look at this second set of the value, the observed frequency. Observed means after over the sales, what salary he received, that is the observation. He sell 22 number of items, he will get 31,000 to 36,000. But actually what he thought in his mind before selling the products, 70 number of product is enough to sell to earn 31,000 to 36,000. But what actually happened? He should sell 22. Okay, but by seeing these first two data, he should not come to the conclusions. There is a significant difference between observed and frequent and expected frequency. Like that, we should not write the result conclusion, because it is the sample only they have taken. Totally they have taken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only. Okay, the overall set conclusions we needed. Here he expected if he sell 32 number of items, only he will get 37 to 42,000 earning. But what is actual? For 25 sales even he got this much amount. It's varying. Okay, so we are finally we have to check the expected uniformly distributed or not. Expected frequency is uniformly
distributed or not, the overall value. Here, look at that. He thought if he sell 4 items, he will get 61 to 66,000. But what is actually happened? 6,000 he should sell. Here he thought 13. But for 12 sales, he got 52 to 60,000. Here he thought 18 we have to sell, but it is varying. Here he thought 35, but for 30 itself he got the salary 43,000 to 48. அவன் என்ன நினைச்சான் 30 சேல்ஸ் பண்ணாதான் இந்த அமௌண்ட் தருவாங்கன்னு நினைச்சான். கரெக்ட் தானா? பட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க 30 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஓவராலா அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல, ரெண்டுமே ஓகே தான் அப்படின்னு தான் கன்க்ளூஷனா. ஆர் எஸ் தேர் இஸ் a significant difference இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். தெரியுதா? So first step 1 null hypothesis. அத catch not போடுவோம். catch not always represent null hypothesis. There is no significant difference between expected and observed frequencies. அதாவது மேனேஜர் என்ன நினைக்கிறானோ அதுதான் அவன் தருவான்னு சொல்றது பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். மேனேஜர் இவ்வளவு சேலரி எனக்கு தருவோம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கல்ல, அதுவும் அப்சர்வும் சேம் தான், ஏன்னா அதே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றது இது சேம். நல் ஹைபோதீசிஸ் அடுத்தது என்ன வரும்? அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதீசிஸ். தேர் இஸ் the நோங்கிற வேர்ட் எடுத்துறணும். தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ். நீங்க எல்லாமே அதே ஸ்டேட்ஸ் நீ எழுதணும். நிறைய பாடம் எழுதி வரல, அதனால அப்படி போட்டு விட்டேன். சரிதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 டெஸ்ட் டாக்டிக்ஸ். டெஸ்ட் டாக்டிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்னா டேபிள் தான் போடுறோம். சரிதா? டேபிள் நோட்ல நீட்டா போடுறோம். நம்ம இங்க 20 ஸ்பேசஸ். ஸோ இதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த டேட்டாஸ் we need these datas. இதுலயே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? சரி. லிசன். அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி. இங்க எல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கு? அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி. வாட் இஸ் அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி? இதெல்லாம் அப்சர்வ் 9, 22, 25, 30, 21, 12, 6. These are all the observed frequency. Okay. Next, cumulative distribution of observed frequency. இதுல வந்து cumulative potassium என்ன வரும்? cumulative distribution of observed frequency. C of O அப்படினா என்ன மீனிங்? cumulative distribution of observed frequency. இத நோட் பண்ணுங்க. 9 plus 22 31, 31 plus 25 என்னது? 56. 56 plus 30 86. 86 plus 21 107. 107 plus 12 add this 190. 190 plus 6 125. 125. Okay, these are all the cumulative of observed frequency. Next என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படினா distributive function of observed frequency. Okay, cumulative distributive function of observed frequency. So இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா C of O divided by summation O. இது அதோட ஃபார்முலா. F O of X, that is a cumulative distribution of observed frequency ஓட ஃபார்முலா இது. Okay, இப்போ நம்ம டேபிள் வந்து ஆக்சுவலா இதுல வந்து கோர்ஸ் ஆகாது, அதோட கண்டினியூட்டி நம்ம என்ன செய்வோம்னா இங்கேயும் கொண்டு வருவோம். ஓகேவா? இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? 9 divided by 9 1. நெக்ஸ்ட் 31 divided by 22. சொல்ல பாப்போம். ஃபிக்ஸ் மோட்ல வந்து 2 சூஸ் பண்ணிக்க. சரிதா? 31 divided by 22. சொல்லு.
1.414. Next 4 தானா 41 நம்ம வந்து correct to 2 decimal. Okay, next 56 divided by 25. 56 என்ன வருது 2.24. புக் ஆன்சரை செக் பண்ணி பாத்துங்க தெரியுதா ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் வருதான்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் 86 divided by 30. Like that 107 divided by 21, 119 divided by 12, 125 divided by 6. புரியுதா இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணனும். புக்ல வந்து அந்த ஆன்சர் கரெக்ட்டா வருதா ஸ்டில் பண்ணீங்க. ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் இங்க சமேஷன் ஓ ங்கிறது இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் we have to add these values 125 நம்ம இந்த வேல்யூ போட்டு போய்ட்டோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 9 divided by summation o or summation வந்து we have to sum all the values 125 here 125 இத கொஞ்சம் ரப் பண்ணிக்க 125 125 125 125 125 லாஸ்ட்ல வந்து என்ன சொல்லி பாப்போம் 9 divided by 125 0.07 இப்போ கரெக்ட் டு அங்க புக்ல 3 டெசிமலா 2 டெசிமலா 3 அப்ப 3 க்கு கரெக்ட் கன்வர்ட் பண்ணிக்க 6 மோட்ல 3 கொண்டு வா 31 divided by 125 0.072 next here 0.248 சரி like that calculate rest of the value hey calculate rest of the value. So we got cumulative distributions for observed frequency. We got these values. Next we have to find cumulative distribution of expected frequencies. Okay, you have FC no sorry E expected frequency. We don't have enough spaces, so we have to continue here. Just copy down. எல்லாம் காப்பி பண்ணிக்க. So நம்ம இங்க எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் observed frequency, cumulatives of observed frequency, next வந்து cumulative distribution for observed frequency. Next we have to calculate expected frequency க்கு same concept. Expected frequency E அந்த values எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். Expected frequency 9 6 na 7 70 first value is 17 6 17 32 35 18 13 4. These are all the expected frequency. Okay, இப்போ observed frequency கொடுத்துட்டோம். அங்க expected frequency cumulative of expected frequency Z of என்ன meaning cumulative 6 plus 17 23 plus 32 என்ன வரும் 55 plus 35 என்ன வரும் 90 plus 18 108 next என்ன வரும் 125 next distributive function of expected frequency distributive function of density function of expected frequency not distributive density. So the value C of E divided by summation O the formula. So C of E 6 divided by நம்ம already we calculated observation sum பண்ணா என்ன வருது 125 23 divided by 125. So the value எல்லாம் கொண்டு வா. Next 55 divided by 125 90 sorry இது என்னது C of E தானே 90 divided by 125
108 divided by 125, 121 divided by 125, 125 divided by 125. Sorry, in the value first will go 6 divided by 125, 0.048. Like that we have to calculate remaining values. Okay, so density function of expected frequency. Here we got the values. Next we have to calculate modulus of f of observed frequency x minus f of expected frequency. Listen carefully. F observed frequency expected, distribution function of observed frequency minus distributive function of expected frequency. The value is 0.072 minus 0.048. Suppose this is negative, we have to take only the positive value because this modulus will make that positive, negative into positive. Okay, so what is the value? Next is 0.248 minus 0.184, 0.448 minus 0.440. Still panninga idella calculate pananum. So namakku இந்த values வந்துருக்குது. என்ன நம்ம final conclusion கொண்டு போக போறோம். நல்லா கேர்ஃபுல்லா listen பண்ணுங்க. D, maximum of f observed distribution function of observed frequency and distributive function of expected frequency. Expected, this is expected. E, expected. Listen carefully. இதெல்லாம் பாருங்க, இது maximum ஆ இருக்கு. இது எல்லாமே எது maximum? Which one is the maximum? Calculate பண்ண தெரியுமா? இதுதானே 0.064. This is the maximum. So D equal to 0.064. This is a maximum. This is a test statistics. Next, step 3. Table value. Table value la நம்ம என்னலாம் தேவை? Alpha, level of significance given. நம்ம பாடத்துல level of significance தந்திருக்காங்களா? 0.05. Next, degrees of freedom என்ன வரும்? n minus 1 என்ன? n. Degrees of freedom என்னது? n. What is n? Number of observations. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. எத்தனை இருக்குது மொத்தம்? 7 இருக்குது. So 7. So n equal to 7. So D alpha n equal to D 0.057. So நம்ம D ங்கற ஒரு டேபிள் எவ்வளவு இருக்கு அத கால்குலேட் பண்ணனும். தெரியுதா? ஸ்டூடண்ட் The all of listen, the D அப்படினு ஒரு டேபிள் இருக்கு பாரு. D critical values of D. So நமக்கு level of significance 0.5, degrees of freedom நமக்கு வந்து 7. நம்ம பாருங்க 7. So ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் 0.48343. 0.48343. So this is the table value. Last step 4. Step 4 conclusion. If table value is greater or less, என்ன கம்பேர் பண்ணி இது greater. Table என்ன பெரிய டேபிள். அப்போ பெரிய டேபிளா இருந்தா அதுல நிறைய திங்ஸ் வைக்கலாம். அப்ப அக்செப்ட் பண்ணும். எதை அக்செப்ட் பண்ணும்? Catch not. So there is no significant difference between expected frequency and observed frequency. So here the table value, this is the table value is greater than test statistics. That greater. So accept catch not. So accept catch not. Accept catch not. Conclusion கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா?